Party voudra bien répondre à ces problèmes. So I do empathise. It's a very difficult situation that we find ourselves in, and we are a society that's living in poverty at the moment, and that needs to change. But there isn't one simple answer to the question. We need to create more jobs. We need to make sure we have affordable accommodation. We need to make sure that the right benefits are available for people. And we need to make sure that people get the support they need to, I suppose, get themselves out of poverty as well. And so there's a suite of policies that we have to help address all of those issues. But I suppose in the starting place, it's about supporting those organisations who are providing vital support like your own, and making sure that you can best serve people as you can, while we also go about transforming things like the benefits system to break the cycle of poverty in the first place. Donc, elle dit que pour briser le cycle de pauvreté, il faudra, pour le Green Party, créer beaucoup de jobs pour les gens et aussi essayer de réformer le système de bénéfices pour que quiconque est dans les besoins puisse être secouru. Et aussi faire en sorte que toutes les organisations qui aident les gens puissent aussi avoir recours aux ressources afin de pouvoir pourvoir ce qui peut être fait pour aider la population à sortir de la pauvreté. Une autre question? Yes? So there's a problem, I feel like... What's your name? Yes. So I feel like there's a big problem, which is for kids especially, and for single parents. Il y a un problème majeur pour les enfants et puis les femmes sans mari, les femmes seules. Some single parents, they don't have jobs yet. For their kids who live far away, they have to pay for bus pass, and bus pass is quite expensive. Especially, it's not reasonable for especially parents who don't have jobs, and it's very hard for not only my parents, but I see lots of parents struggle with it, and I feel like it's something we need to tackle, because how can our children go to school and their parents struggling to get just money for a bus pass? So imagine how hard it is for their parents to get them maybe presents, food. It's just very hard, especially for those parents who don't have jobs as well. Elle parle surtout pour les frais de transport, soit les tickets de transport pour les enfants, que toutes ces femmes seules sont vraiment en train de passer des moments durs à cause d'un niveau de revenus très bas. Alors comment le Green Party pourra aider à pouvoir résoudre ces problèmes? So the Green Party, as I mentioned earlier, will reform taxation and benefit systems, and we intend to introduce a universal basic income for every citizen in the UK. And for people who have children, there would be an extra payment for children as well. And universal basic income would be set at a level which should meet the basic needs of any adult or child before it needs to be topped up with a wage from a job. Elle dit que le Green Party va introduire ce qui est appelé un système universel d'allocation de base pour toute famille, surtout pour les familles avec des enfants. Le système fera en sorte que ces familles puissent avoir un niveau de revenus assez acceptable pour faire face à toutes les dépenses conformément à la question posée. We also want to change the way that public transport works as well. So we would introduce what we call a franchised bus model right across the country. It's very similar to what's operated in London at the moment. And that would basically ensure that bus routes were safeguarded, and actually that the cost of bus travel was sort of spread across the entire bus network as well. So it would help subsidise some of the less used bus routes. Pour la première question, elle avait dit qu'elles vont réformer le système d'allocation sociale. Pour la deuxième question, le Green Party va aussi réformer le système de transport et faire venir des privés, c'est-à-dire que donner les marchés aux sous-traitants, de telle sorte que les sous-traitants puissent pourvoir un service de qualité
et voir que les prix peuvent être amenés un peu à un niveau bas pour que tout le monde soit en mesure de pouvoir se procurer des tickets pour se déplacer convenablement. And then from a school perspective as well, we want to make it as easy as possible for children to attend the school that's most local to them. But that's not necessarily as easy as it sounds today. So we want to change the way education works in general, so things like Ofsted and entry criteria for schools, all of those sorts of things we know needs to change to make it easier for people to attend their local school. Il faudra aussi faire en sorte qu'il y ait accessibilité des enfants aux écoles qui sont dans leur localité, aux écoles locales. Et puis faire des réformes pour le système d'inspection des écoles. Mais surtout faciliter la tâche aux enfants de pouvoir accéder aux écoles qui sont dans leur lieu, là où ils habitent. Next question. My name is Isham Bashiri, and I'm here to talk about water bills, electric bills and gas bills. And before they were the right amount, but now they're going higher and higher and higher. And with Brexit happening, I'm afraid they might go higher. So how will the Green Party help this, especially for single parents? Because some single parents don't have jobs. So how will they have enough money to pay first class and also pay the bills and also pay for the food for the children in the house? So how will the party help this country? La question c'est sur les coûts de la vie, plus particulièrement les coûts des factures du courant, de l'eau, du gaz, toutes ces factures-là, les coûts ont vraiment dramatiquement augmenté. Et puis les familles qui ont un niveau de revenus très bas, comment ces familles-là vont s'en sortir, puisque ces familles-là doivent prendre en charge le frais de déplacement, la nourriture, les habits, tout ça. Et quelle est la politique des Green Party sur ces sujets? So again, I think there are many ways that we would look to tackle that problem. The first of which is we need to make our homes more energy efficient, so that we use less gas and electric in the first place. And so we have a programme of investment into properties that we're looking to make to improve the energy efficiency of them, and also standards to be put in place to encourage private landlords to make the changes to properties as well that are needed. La réponse est qu'il faudrait bien investir à améliorer les systèmes de l'énergie que nous utilisons dans les maisons. Si ce système peut être efficient pour toutes les familles, ça pourra réduire les prix, bien sûr. Aussi encourager les privés, le bailleur privé, à pouvoir améliorer également ces systèmes dans leurs maisons pour que les coûts de toutes ces factures-là puissent baisser. We're also keen to see, well, we know that privatisation of the energy industry of our gas and electric suppliers has led to some of the increases in prices in recent years, and we're keen to see more of these sorts of things be owned by communities and use of more schemes like community energy generation. Aussi toutes ces compagnies privées qui fournissent les gaz, l'électricité, pour eux, ils voudraient que les communautés puissent obtenir toutes ces entreprises-là, plutôt que ce soit entre les mains des privés, mais que les communautés puissent les prendre en charge, que ça puisse appartenir aux communautés locales plutôt qu'aux entreprises privées. Et cela pourra réduire les coûts. Next question. It seems to me that you have a very nice policy, but in order to emerge, you need to have people in number 10. But for the moment, you have Labour and Conservative, and Liberal that is emerging. So what are you doing to come among the people so that you may have at least a voice up there
Otherwise, there is no change that you are going to make. La question est que les lois qu'elle vient de écrire ici sont bonnes, mais par contre, à cause des grands partis politiques tels que le Parti travailliste et puis le Parti conservateur et aussi les libéraux démocrates, et qu'est-ce que le Green Party pourra faire en sorte que les gens puissent les voter et puis comme ça ils peuvent prendre la primature? So there's no denying we have a big mountain to climb, but we already have some policy documents written. So however many people we get into Parliament, next week after the elections, they've got some documents ready to go to try and push some of these policies through Parliament. But we're also working on the local level. So this year has been our most successful year in local elections, and we've got far more local councillors now than we have had ever before, and that has been a great way for us to start to introduce a lot of these policies at the local level, and then we can start to build that up to national parliament. Je sais qu'il y a une grande montagne à surmonter, mais le Green Party est en train de faire un effort, surtout sur le plan local, où il y a plusieurs conseillers locaux au niveau des councils qui ont été élus. Donc, le travail a déjà commencé, et à leur niveau, ils ont des lois qui sont déjà écrites, et ces lois pourront faire en sorte que les gens soient motivés pour les voter. Mais du moins, sur le plan local, il y a quand même un grand nombre de conseillers qui ont été élus, ce qui est encourageant pour eux. Et je pense que cette allure-là va continuer jusqu'au plan national. Okay, next question. Je m'appelle Ousson.